Olá, olá, boa tarde. Agora nós estamos na segunda parte. Hi, Scott. Thank you very Hello. much to be with us. It's a great pleasure. Muito Yes. obrigado por estar com a gente. É um grande prazer. E aqui nós vamos ter a continuação, né, da programação do 14º Encontro Internacional de Astronomia e Astronáutica. E a gente tem hoje a satisfação, agora tem a satisfação de ter a presença do Scott Roberts. I'm introduce you in Portuguese for a moment, ok, Scott? Yeah, good. Scott é um grande amigo, é uma pessoa solidária a todos, e é um grande prazer a gente ter a participação dele aqui no encontro. Ele é o presidente, né, de uma das maiores empresas de telescópios do mundo, que ele fundou, né, que é a Explore Scientific, e ele está sempre participando, mesmo como presidente de uma empresa, ele está sempre participando de atividades de ensino e popularização da astronomia, né? Ele está sempre em contato com pessoas que desenvolvem projetos, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Então, é um grande prazer estar com ele. I told that you are the president of Explore Scientific, but even as a president, you participate in events, outreach activities, and support this kind of activities in all the world. Né? It's why I chose this career, so I could do that. Ele está falando que é por isso que ele escolheu essa carreira para ele, porque ele pode fazer isso, né? Pode fazer também essas atividades de divulgação científica. That's right. It's a great pleasure. Yeah, thank you so much. It's also a great pleasure for me. Marcello, you and I have known each other for many years now, and you have participated in some of our programs. Actually, now many of our programs. I'm very grateful for that. Thank you. Ele está dizendo que a gente já se conhece há alguns anos, né? E eu participo do programa que o Scott Roberts produz toda semana, né? De Global Star Party, né? Yes. O nome é Global Star Party, and they can, if they want to see, is every Tuesday. Almost every Tuesday, except for next Tuesday, we are taking a break, but we'll come back the following Tuesday. Então, esse programa que o Scott Roberts produz toda semana, ele é transmitido quase toda terça-feira, né? E essa semana vai ter uma pausa, mas quem quiser assistir, they can see from the social medias Yes. of Explore Scientific. Yes, if they go to explorescientific.com/live, they will see where all the shows are live shows. But you have also on YouTube and Facebook also. Yes, and all the connections are on that page. All the connections. Então... So if they like YouTube or they like Facebook, we don't know what they like. So... Então, se alguém quiser participar, acompanhar, o programa está disponível sempre na página da Explore Scientific. E eu vou botar a página aqui. I show here the homepage here. E lá vocês têm todas as informações sobre os projetos. Explorescientific.com is this, né? Yes, and then if you put /live, it will take them to the page where is this we one? It's broadcast. Correct. Explorescientific.com. Yes. But if you don't want to see live, then we have explorescientific.com/live. LIVE. Let me see if I'm doing correct here. Yeah. And then they can see also from the Explore Scientific. Yes, perfect. Perfect. Okay. And Nicolinha is sending hi to you here. Oh, tell her I said hello. Send her my regards. She's here. Great. Yeah, we really enjoy having Nicolina has also been on our live programs before, and our audience loves Nicolina. They really love her. So. Então, Nicolinha, ele está dizendo que você já participou do programa dele uma vez e a audiência sempre gosta de você, o público sempre gosta da sua participação.
Bom. Mm-hmm. Okay, Scott. Thank you. Let's see. I will share now. If you want to share your presentation. Okay. All right. I put this. So I'm sharing. Is that okay? Yes. It's okay. It's in the screen. Okay, You great. and your presentation. Yes. So the title of my program is called The Power of Stargazing. Então, o título da apresentação dele é O Poder da Observação de Estrelas. Stargazing is also another word that you don't have one word for this in Portuguese. Yes. You say the observation of stars. Yes, good enough. Perfect. But it is about our relationship with the stars. Então ele está falando que a gente não tem uma palavra para stargaze em português, tradução literal, seria observação das estrelas. Ele está falando que é mais como um relacionamento com as estrelas, né? I have people that have inspired me, so I need to talk about why am I giving this talk. Então ele falou que tem algumas pessoas que inspiram ele. Ele primeiro vai falar por que ele está fazendo essa apresentação. Of course, I work in the telescope manufacturing industry. Most of my day is involved with developing new products, selling products, marketing products in telescopes and microscopes, all things optical. Então, ele trabalha, né, na indústria de produção de telescópios, né? Então, o dia a dia dele é vendendo telescópios, né, tendo contato com os consumidores, né, trabalhando com marketing. But this is only important because I must earn a living for my family. E isso é importante porque é o que permite ele viver com a família dele, né? São os recursos que ele tem. But what's most important is what these products can do. And this can allow you to explore the universe. Então, o mais importante é o que esses produtos podem fazer, né, que permitem você ver o universo, né, ter contato com o universo. Of course, I'm inspired by many people that have inspired millions. I love this quote from Stephen Hawking. And Marcello, I'll let you just translate that quote. Então, ele está falando que ele é inspirado por muitas pessoas e alguns que inspiraram milhões de pessoas, como Stephen Hawking, né, que fala, lembre de olhar para cima, para as estrelas, e agora também para os seus pés, né? Tente obter algum sentido, né? Encontrar algum sentido no que você vê e se maravilha sobre o que faz esse universo existir. Seja curioso. E então, né, a dificuldade da vida poderão aparecer, né? Sempre alguma coisa que você pode fazer para superar isso, né? E o importante é que você nunca desista. As dificuldades da vida podem aparecer, mas tem sempre alguma coisa que você pode fazer, né, para superar isso, e o que importa é que você não desista. Ok. Okay. It's a free translation to português. That's good. That's good. É uma tradução livre, gente, para português. Então. This is a shorter quotation from Professor Kip Thorne, but it is about that human beings are born with a curiosity about the universe, and those people who don't have a curiosity, they have no curiosity, they don't have it because it's gotten beaten out of them in some way. Hopefully you're able to translate that well, Marcello. Eu vou tentar. O Kip Thorne, it's a Nobel Prize. Yes. Recebe a Nobel Prize. O Kip Thorne, que ele está citando aqui, né, uma citação dele, ele é um prêmio Nobel, né, por ondas gravitacionais. The Nobel Prize is about the gravitational waves that he received. Yes?
And he said that nós nascemos com a curiosidade sobre o universo. Aquelas pessoas que não têm a curiosidade, provavelmente eles não têm isso porque alguma coisa, né, algo, né, uma tradução literal, tirou eles desse caminho. Mm-hmm. And next is a quote from my friend Marcello. Thank you for your kind. Yes. And Marcello says we can share with others the experience of astronomy with other people from around the world. This is true today because of our technology. This lecture that I'm giving right now, I'm in the United States, you're in Brazil, but people listening to it can be from around the world. And we are living in a golden age of astronomy and a golden age of technology. It's amazing that people have the same mission, the same ideas, and share the same projects with each other. And Marcello says this is a big motivation for me. It's a big motivation for me too, Marcello. Thank you. Ele incluiu uma citação que uma vez eu falei, né, que nós podemos dividir com outros a experiência da astronomia, dividir essa experiência com outras pessoas, né, em volta do mundo, e é fantástico que as pessoas tenham a mesma missão, as mesmas ideias e dividam projetos, né, a gente possa compartilhar esses projetos. E para mim é uma grande motivação, ele falou que para ele também é uma grande motivação. Okay. So before I go to my next slides, I just want to say something about the human condition today. We are, of course, challenged by many serious problems with climate change, disease, overpopulation, and we are becoming aware that the Earth is constantly changing, and we are not totally safe, okay, because of the fact that the Earth has been destroyed many times by asteroids, by comets, by supernova explosions. But life keeps coming back. And so there's another problem in the human condition that many people feel disconnected from each other. And this is maybe the most serious problem for us. I'll try to translate. Yeah. O Scott, ele falou que antes dele fazer a apresentação, ele queria falar sobre a condição humana agora, né? Então, a gente vive um momento em que a gente tem problemas com doenças, disease, you said another... Climate change. Mudança climática, doenças. Yes, então, a gente tem disease, várias doenças. Overpopulation. Tem uma sobrepopulação, né? Tem uma população muito grande no mundo. Né? Yes. Então, e também a gente já sabe que na história, né, foi o que o Scott falou, a gente teve também problemas com vários momentos muito difíceis para a humanidade, que foi para a vida aqui na Terra. A humanidade, o ser humano está aqui, a vida como asteroides, então ele tem sempre riscos, mas a vida sempre sobrevive depois disso. Né? Isso, after these impacts, the life return is this. Né? Yes. And what you said at the end... Well, I guess what I would say at the end here is that every human life is precious. In fact, every life is precious. Então, I remember another thing that you said, that the problem is that the connection between us today. Né? Yes. Dos problemas que as pessoas, de conexão entre as pessoas hoje em dia. Né? Ele está falando que toda vida é preciosa. Yes. We don't know who the next Einstein will be. We don't know who is the person that will cure a disease. We don't know who will find the technology to solve climate change and face the big problems that we have. A gente não sabe, né? Quem vai surgir, vai surgir um novo Einstein, se vai ser descoberto novas tecnologias que a gente precisa para resolver nossos problemas. Então, a gente não sabe
como resolver esse problema, se vai surgir alguém com uma solução para as mudanças climáticas. There are places in the world where people are oppressed, and there are people even in non-oppressed countries where people are free, but they feel oppressed. Então, as pessoas se sentem oprimidas, né, hoje em dia no mundo, né? Mesmo as pessoas que vivem em outros países também sentem isso, né? But we need to encourage all people, because through encouragement and inspired feeling, they can be brave enough to tackle these big problems themselves. And it really will be just one person that will solve each problem, and they will inspire others to work with them harder to answer these big questions. And that's what we're doing today. Então, é importante inspirar as pessoas, né, para saberem que vai ter para encontrar uma solução para esses problemas, e pode ser que apareça uma pessoa que apresente as soluções e vai inspirar outras pessoas. Okay. When I was a little boy, I thought that our world was inside of a bubble, and that bubble made the sky. Ele, quando era muito novo, né, um jovem, ele imaginava que o universo estava dentro de uma bolha. Yes, I thought that the Earth would spin inside of this bubble, and this made the sun go up and down, and the stars go up and down. Ele imaginava que a Terra estava no centro dessa bolha, girando, né, e é por isso que o Sol surgia e depois saía do céu, as estrelas também faziam esse movimento. Yes, in fact, I thought that everything revolved around myself and my family. Ele imaginava que tudo girava em torno dele e da família dele. Yes, this is the same view that that people held early in our history. It was called the geocentric model. E esse é o mesmo modelo que as pessoas tinham no passado, que se chama modelo geocêntrico. Claudius Ptolemy of Egypt formalized these ideas with his own astronomical observations, his own cosmology, to form what we now call the Ptolemaic Model. This view of the universe was held for 1,500 years. Então, o Cláudio Ptolomeu, né, do Egito, ele formalizou um modelo que a Terra era no centro, que é conhecido como modelo de Ptolomeu, né, ptolemaico, que a gente pode chamar, e essa visão perdurou durante 1.500 anos. So, does the world revolve around us? E a pergunta que ele faz, será que o mundo gira em torno de nós? We can all be fooled that we are separate from the universe. Então, nós todos podemos imaginar que nós estamos separados do universo, né? That things happen to us without our participation. As coisas acontecem sem a nossa participação, né? Acontecem para nós sem a nossa participação. And thinking this way makes us feel disconnected. E quando a gente pensa dessa maneira, a gente se sente desconectado. But people possess the power to focus on nature and to start to see the connections. And the more they do this, they start to lose, they lose their ego. Their ego is set aside, and they start to understand that they are really connected to nature. They can do this by going into the wilderness or to go to the ocean. For me, it's looking up at the stars. Ele está falando que as pessoas podem perder essa visão, né, quando elas percebem que elas estão conectadas com o universo, né? E ele está falando que as pessoas podem perceber isso quando vão à praia, e no caso dele, por exemplo, quando vão à praia, no caso dele, quando observa o céu, né? Yes. But the more that we just focus on ourselves, we cause nervousness, anxiety, and depression. E quanto mais a gente se concentra em nós mesmos, né? Ele tinha falado antes que as pessoas acabam perdendo esse ego, né? Quando observam o céu, o oceano.
Então, quanto mais as pessoas se concentram em si mesmas, elas têm ansiedade, têm depressão. Medical scientists understand that anxiety and depression can lead the way to disease and can cause people to do many crazy things. Ele está falando que já os médicos, né, já dizem isso, que a ansiedade e a depressão podem causar vários tipos de doenças, né? But in reality, our problems that seem like the biggest things in our life are really insignificant on the cosmological scale. E esses problemas que a gente imagina como muito grandes, né, eles são insignificantes quando você os vê de uma visão cosmológica. But everybody holds the key. They have the power to open the door and find ways to reconnect with the whole universe. E todas as pessoas têm esse poder de abrir a porta, sair e se reconectar com o universo. And the more you think about this, your feelings of worry and anxiety and nervousness start to disappear. E quando você faz isso, a sua ansiedade, depressão começam a desaparecer. This photograph of a deep photograph of all of these galaxies is here to remind us that there are trillions of stars and many more trillions of planets in our universe, and that even one person, if you could remove one person from the Earth, that would change the entire universe because it wouldn't have you. Então, isso aqui é para mostrar que aqui é uma imagem do céu profundo, que você tem galáxias com trilhões de estrelas, com uma quantidade muito grande também de planetas. Se uma pessoa é retirada, né, aqui da Terra, né, this it will not change for the universe, but you change for her. Is this? Yes, that's right. Então, ela foi retirada da Terra, não vai mudar para o universo, mas vai mudar para ela. The researchers have found that focusing your mind on these positive, not effects, but this positive way of understanding has então, they feel more well, they feel better, they have less distress, and this really does help. Então, os pesquisadores, né, já dizem que se você foca nessas questões mais positivas, né, isso ajuda a superar esses problemas, né? So imagine this. Ansiedade, depressão, né? Yes, if you can imagine yourself that your entire being doesn't stop at your skin, but it extends out to the entire universe. That is who you are, is this whole universe. Ele está falando que o seu corpo você não termina somente na sua pele, na externa aqui do seu corpo. Na verdade, está conectado com o universo, com todo o universo, né? This is absolutely the more correct view of who you are. Essa é absolutamente a visão mais correta, né, que você pode ter. Having this kind of understanding might make you feel insignificant, but it also might give you a feeling of gratitude. E tendo essa visão, você vai se sentir insignificante em relação ao universo, mas também vai ter o sentimento de gratidão. A good first step to practice gratitude is to practice gratitude for the sun. E uma delas é você fazer isso em relação ao Sol, né? Without the sun, you would have nothing. There would be no life on Earth. There would be nothing that would have ever existed in your history. Your parents, your relatives, nothing nothing that you know would have existed. E sem o Sol não existe nada do que você conhece, né? Não existe você, não existe sua família, não existe nada, né? And there would be no tomorrows for you. E não teria um amanhã para você, né?
The sun keeps us warm. The distance between the Earth and the sun, because the Earth is just a child of our sun, the star. There is so much to be grateful for. Então, a distância entre a Terra e o Sol, e a Terra é como se fosse um filho, né, para o Sol, né? Então, é o que mantém a gente aquecido aqui. If you just wanted to spend the rest of your life thinking of moments of why you could be grateful to the sun, you would spend your whole life thinking of it. E se você puder, em um momento, pensar sobre por que você tem que ser grato ao Sol, então você vai ser grato por ele a vida toda. Astronauts have something they call the overview effect. And Marcello told me that there's no good word for overview effect. So I'm going to let Marcello explain this. Então ele está falando que os astronautas sofrem, né, um efeito que se chama em inglês overview. Na Terra seria o efeito de ver o nosso planeta Terra do espaço, né, e todo o sentimento que está relacionado a isso. Okay. So let's take another fresh perspective here. This image is this little dot that you see in the frame is the Earth photographed from the Voyager spacecraft. It is a very famous photograph. Essa é uma nova perspectiva agora, né? Essa foto que vocês estão vendo, esse pontinho aqui, azul aqui, é a Terra tirada pela nave Voyager, a imagem da Terra tirada pela nave Voyager. This photograph emphasizes our position in space and that we are so small. In fact, all the people, the billions of people that live on our planet, every, as Carl Sagan would say it, every superstar, every lover, every dictator, every criminal, every dancer, every terrible and wonderful thing that we ever knew is on that tiny dot. Então, você está vendo esse pequeno ponto aqui é onde vivem todos, né? Vivem todos os superstars, vivem todas as pessoas aqui na Terra, as pessoas boas, as pessoas ruins, tudo que a gente conhece aqui na Terra vive nesse ponto. When Carl Sagan wanted to use the Voyager spacecraft to take this picture, the scientists on the Voyager team could not understand the scientific reason for it. Quando o Carl Sagan pediu para a nave se voltar para cá e tirar essa foto, os outros pesquisadores não entendiam por que ele fez isso, né? Qual a importância dessa foto. But Carl Sagan took this photograph with the Voyager spacecraft for a humanitarian reason. E o Carl Sagan pediu para tirar essa foto com a Voyager por razões humanitárias. And in seeing this photograph, you might feel more humbled. You might feel that your self-importance is starting to slip away. And you will start to understand that your problems are insignificant compared to the universe. Então, tirar essa foto para as pessoas se sentirem mais humildes, né? Diminuir esse ego, né? A questão da sua visão, né? E é uma maneira, only missed the finisher of what you said. Yes. I'll finish what I said. I said that it makes you feel more humble. No, yes, and that your feeling of self-importance, your ego starts to slip away, starts to disappear. This I said. Okay. Yes. Então, foi o que eu falei mesmo, né? As pessoas se sentem mais humildes e sentem diminuir essa questão do ego, né? Diminuir seu ego, né? Yes, it's similar to the mind of a young child. And when you recognize this, when this happens to you, your mind becomes open to new possibilities. Então, quando você reconhece isso, a mente se abre para novas possibilidades, né? Okay. So, something that I've noticed when I talk to astronauts, they do feel this connectedness with the universe, and they contemplate their relationship with our planet Earth. Então, ele fala que quando ele tem esse contato com os astronautas, ele percebe essa conexão, né,
deles, né, lá no espaço, e se sentem conectados, né, com o universo. Yes. Marcello, maybe you can read this quote. This is a quotation from Apollo astronaut Edgar Mitchell. And this is what he said. But I'll try to translate here to Portuguese. Yes. Existe um reconhecimento que a natureza do universo não era como eu tinha imaginado, né? Eu tinha pensado, como se tivesse tocado, né? Eu não via a conexão, né? Eu estava envolvido, né, com a sensação de uma extensão física e mental, né, com o cosmos. Eu me percebi, né? Eu percebi que era uma resposta biológica de meu cérebro, né, tentando reconhecer e dar razão para a informação sobre o processo maravilhoso e que eu tive o privilégio de ver. Né? Yes. Astronauts are confronted with this when they are doing their job because so much of it is technical, but when they get a window to look out at the Earth, then then everything stops in their mind, and they are captured by the beauty and the pretty much the miracle of what the Earth is. A gente fala que os astronautas são tocados por isso, porque eles têm um treinamento técnico, e quando eles observam a Terra, né, como eles acabam tendo uma visão completamente diferente, né? Yes. E ver o milagre que é essa visão que eles estão tendo. Astronomers get this same feeling when you don't have to be an astronaut to get this feeling. Astronomers get this feeling by looking up at the stars. Então você não precisa ser um astronauta para ter esse sentimento. Os astrônomos têm esse sentimento quando olham para o céu. If you think about it, Marcello, we are on a giant spaceship, what we think of as a giant spaceship, a planet-sized spaceship called Earth. And we are the astronauts flying through space. A gente pode imaginar que a gente está numa grande nave, que é a Terra, né, viajando pelo espaço. Né? A Big Spaceship. É uma grande nave, né? A gente está viajando pelo espaço nessa grande nave. Yes. Okay. So let's go into and think about this perspective for a minute. This is a model of the Milky Way galaxy. Of course, we cannot see it. We still are trying to map the Milky Way. It seems like every year we find another way to give a more accurate picture of where we are in our galaxy, but we are just one of billions or trillions of galaxies. And here we are in something called the Orion Spur. There's our sun, all of our planets, all of our asteroids, all of our comets, everything that we know of our solar system is really just a dot, not even a dot you can see at this distance. Aqui ele tá mudando a perspectiva, aqui é uma ilustração da nossa galáxia, como a gente imagina que é a nossa galáxia. Ele está dizendo que a cada momento a gente tem uma visão melhor dessa nossa galáxia, né? A gente está dentro dela, então a gente não tem imagens dela, né? A gente imagina como ela é. A gente está aqui no braço de Órion, e aqui nessa galáxia tem bilhões ou trilhões de estrelas, e tudo que a gente conhece aqui no sistema solar está como um ponto aqui nessa galáxia. Yes. The solar system is traveling 792,000 kilometers per hour around our galaxy center. E o sistema solar, né, o Sol, está orbitando em torno da galáxia com a velocidade de 792 mil quilômetros por hora em relação ao centro da galáxia. And the Milky Way galaxy, with hundreds of billions of stars, moves through space at 2.1 million kilometers per hour. E a Via Láctea, né, com centenas de bilhões de estrelas, se move através do espaço a uma velocidade de 2,1 milhões de quilômetros por hora.
of course, these speeds will be revised over time. This is what scientists think now, okay? But the fact that we are moving through space is not a concept, it's not an idea, it's reality. Então ele diz que essas velocidades, claro que vão sendo revisadas com o tempo, mas que a gente está se movendo no espaço não é um conceito, é uma realidade. We are flying at incredible speeds to a new part of space, a new part of the cosmos all the time, among hundreds of billions of other galaxies. E a gente está se movendo, né, voando a uma incrível velocidade para novas partes do espaço a toda hora, né, em meio a centenas de bilhões de outras galáxias. Yes, and we are part of it. This is, if you think of yourself as being alive and you are connected to the whole universe, and that means really that a part of the whole universe is alive, at least with you. Você imagina que você está vivo, então você vê que parte do universo também está vivo com você. Né? I talk about the wonder of creation, and you know this process very well, Marcello, so I'll let you explain. Ele está falando da maravilha da criação, né? Aqui seria o processo de criação das estrelas, que ele está falando do ciclo de criação das estrelas, a partir de uma nebulosa primordial, né, até a formação das estrelas, né, a partir das forças gravitacionais, né, e a formação dessas estrelas. Yes, and through a backyard telescope, a small telescope, you can see star-forming nebula and stars going through their life cycle, and you can witness the life cycle of stars. And to me, it makes me feel a sense of wonder. Você, do seu jardim, né, do seu quintal, você pode, com um telescópio, observar nebulosas onde estão se formando estrelas e ver esse ciclo das estrelas, né, estrelas em diferentes pontos desse ciclo. E isso, para ele, dá uma sensação de maravilhamento, né? This is another slide that I know you know very well, Marcello, so I'll let you explain. But there is a question, why do we have that instinct to explore the stars? And maybe the reason is that because we are made from stardust. Então ele está falando que existe uma questão interessante que é por que a gente tem esse instinto de olhar as estrelas, entender as estrelas? Talvez porque nós sejamos formados por material produzido nas estrelas, né? Somos filhos das estrelas. Então aqui ele mostra os elementos que formam o nosso corpo e a gente hoje, na nossa teoria, a gente imagina, né, o nosso melhor modelo é que esses elementos são formados nas estrelas, através de fusão nuclear, no núcleo. Recently, there was a discovery in November of 2021. Astronomers announced that for the first time that they detected an element found in our bodies in a galaxy that is more than 12 billion light years away. And that element is fluorine. Ele está falando que agora a gente tem uma nova conexão. Em novembro de 2021 foi anunciado que a primeira vez foi detectado um elemento encontrado nos nossos corpos em uma galáxia que está a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância da gente. O elemento eu não sei a tradução correta em português, talvez fluorina, né? Mas em inglês é fluorina. Yes. There's a quote here from one of the scientists. He says, "We all know about fluorine because the toothpaste that we use every day contains it in the form of fluoride." E a gente, ele explicou agora, né, que a gente pode encontrar nos nossos corpos e dentes, quando a gente vai usar, que a gente é o flúor, né? Yes. Maximilian Franco, who's an astrophysics postdoctorate research fellow at University of Hertfordshire in the UK, said we did not even know which type of stars produce the majority of fluorine in the universe. Cientista que Maximilian Franco é pesquisador com pós-doutorado em astrofísica na Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido. Ele falou que
tudo que sabemos sobre o fluorino é por causa da pasta de dente, né? Que a gente usa todo dia. Yes, they found this fluorine from a supernova from a Wolf-Rayet star. E a gente não sabia. I'm reading the last part here because I didn't said last time. Nós não sabíamos também como que tipo de estrelas, né, de procedimento nessas estrelas produziu a maioria do fluorino no universo. Yes, it says that Wolf-Rayet stars are among the most massive stars known. They are also known to explode violently as they reach the end of their lives. And these materials that they make inside the stars, fluorine being one of them in Wolf-Rayet stars, is they spread it throughout the universe. But it also turns out that Wolf-Rayet stars are extremely rare. Então ele falou de um tipo de estrela que é Wolf-Rayet, que estão entre as mais massivas estrelas conhecidas. Elas também são conhecidas por explosões violentas, né? E que elas são as responsáveis também pela produção da fluorina. Marcello, I think that astronomers and astrophysicists will continue to find direct connections between what is in our bodies and the stars in the universe. This is just another example of a discovery. Ele está dizendo que ele acredita que os astrônomos vão encontrar sempre novas evidências, né, que relacionam o que tem no nosso corpo com o que a gente encontra no universo. So this also creates curiosity because we start to find real connections between us and the universe, and it makes us want to understand our relationship with the universe. But so this curiosity is a very necessary part of our survival. If we were not curious, we would not have discovered the medicines that we have for curing disease. If we were not curious, we would not know about the genome. If we were not curious, we would know nothing about the universe. So this is a instinct that humans have, and that curiosity. Through curiosity, we find discoveries, and that further drives our curiosity. It never stops. Ele está falando que o que ele falou antes, estava apresentando antes, ele disse que isso inspira a nossa curiosidade, né? Estimula a nossa curiosidade, né? Saber essa nossa conexão com o universo. E ele fala que a curiosidade é parte da nossa necessária para a nossa sobrevivência, né? Porque por causa que a gente ter essa curiosidade estimulada é o que fez a gente ter novos remédios, né? Ter a tecnologia que a gente tem hoje, e isso aí também acaba estimulando também mais curiosidade, é um ciclo, né? So if we think about where we started at the beginning of this talk, we talked about making our ego dissolve by understanding that we are connected to the universe. And Então, then yes, go ahead. Ele estava falando então que a gente volta ao que ele tinha falado no início sobre a questão do nosso ego, né? A gente diminuiu o nosso ego a partir da nossa conexão com o universo. We also talked about sharing these kinds of views because many people in the world, whether they are living in oppressed countries or they just feel oppressed, okay, need to be reconnected, and in doing so, they become curious, they become more compassionate, they become their minds are now free to learn. And when that happens, then new things happen for us, new possibilities to solve our problems in the world. Ele está falando que muitas pessoas que vivem em países que são opressores, né? Que eles vivem de forma oprimidos nesses países, e algumas pessoas que se sentem oprimidas,
Então, essa aí também é uma maneira deles se sentirem motivados, né? E é uma maneira deles se sentirem livres, né? Para poder pensar e, quem sabe, todos eles, as pessoas poderem dar contribuições, né? Que podem mudar a nossa vida. Remember, we don't know who the next Einstein will be. We do not know who will cure cancer. We do not know who will solve climate change. But they are out there. Ele falou para lembrar novamente, a gente não sabe quando surgirá um novo Einstein, quando surgirá alguém descobrirá uma cura para o câncer, né, para esses problemas que estão no nosso cotidiano, mas eles estão aí, né? Yes, and opening their eyes and their mind through observing the stars can really help. E abrir a mente dessas pessoas através da observação das estrelas pode ajudar, né? In this slide right here, it's just another photograph of scenes that I have often experienced with people going stargazing. They spend time under the Milky Way. They feel small, but then they feel something sacred. And again, their blood pressure's going down, their cortisol levels are going down, their adrenaline is going down, and then they are embarking on exploration and discovery and learning in a very personal, very meaningful way. Então, é o que ele vê com frequência, né, nessas pessoas que observam o céu, né, participam dessa atividade de observação de estrelas, e esse tipo de atividade faz com que as pessoas diminuam sua ansiedade, né, e se sintam melhores. And the universe is everywhere. It's not just up in the stars, and it's not just for astronauts looking down at Earth, but it is everything and everywhere. And you can see the entire universe in a flower. O universo está em todo lugar, não está só na observação do céu. Ele está falando que dá para ver um universo inteiro na observação de uma estrela, de uma flor, né? Yes, you can see the entire universe in the eyes of your friend. No olho também pode ver o universo inteiro nos olhos do seu amigo. And one look can change everything. And I'll let you explain that. E uma observação pode mudar tudo, né? Yes. How many people have you given, Marcello, star parties for where they saw Saturn for the first time? Uau. And their whole life changed, just like that. Ele está falando, está lembrando isso, por exemplo, se a gente faz uma atividade, né, de observação pública, uma observação de Saturno pode mudar a vida de uma pessoa, né? Astronomy is not just for scientists, it is for everyone. A astronomia não é só para cientista, é para todo mundo. So I hope that your audience today is inspired and starts to make these connections for themselves. And I hope that they learn to inspire others. The world has many things, many challenges today, much more serious than ever before. And we need everyone to feel inspired, to learn as much as they can, and to help us get to a better future. Então ele espera que todos que assistiram hoje a apresentação dele se sintam inspirados, que inspirem outras pessoas, né? Que a gente tem muitos desafios a serem superados. And that is why this conference that you're at today is so important, because it is here to share the ideas and views that you have, and maybe take some ideas that we have given to you, and to share that with your friends, your family, with your schools. And we hope you in the future are joining us here on stage to give talks yourself. Então, ele espera que essa apresentação tenha motivado todos vocês, né? I have some message here from Nicolina for you here. Okay. She said that she cried of an emotional when she saw Saturn for the first time. Yes, this happens. This happens. It is
Saturn is so beautiful and captures your imagination, maybe for most humans like no other planet, because of its incredible beauty, and you realize that you're really looking at another world, maybe for the first time. Yeah, Lu Ferreira is saying that she agrees totally with what you said. Yes. Mhm. Okay, well, that is my presentation. I really thank you. We have a few minutes, I guess, for some questions or comments, but Marcello, thank you very much for having me on this program. It is our pleasure to have your participation here, in our projects and in our events. I have Yes. many people send the message here. I will ask them if they want to send a question for you, ok? Okay. Se alguém quiser enviar uma pergunta para o Scott, né, pode enviar aqui pelo chat. You have a delay, then you have to wait a moment because. Sure. But I will ask you a question, Scott. Okay. And I was with you many times, one time, né, in a star party, and I saw that you really enjoy, né, Yes. to go. And how you feel, né, as you have a company of telescopes and you also participate in star parties with people Ah, that are using your instruments there. Eu yes. estou perguntando, I want to translate. Eu fiz uma pergunta para ele, que ele tem eu tive com ele no Star Party, e o Scott vai em todas as pessoas que estão observando, ele visita todos, né, que estão com telescópios. Eu perguntei como ele se sente, né, porque ele produz os equipamentos que as pessoas estão usando lá, e ele gosta também dessa observação. Marcello, of course, it's an incredible honor, to make an instrument that people are discovering the universe for themselves with. Some of our telescopes are used in research, and okay, but ele está falando que é uma grande honra, né? Ele está produzindo os instrumentos que as pessoas estão usando para observar o céu. yes, to me, telescopes and microscopes are a vehicle for exploration. Para ele, os telescópios e microscópios são veículos, né, para a exploração. Yes, there are people that build telescopes, and for them it's just another product and something that they make money with. But that's not why I build telescopes. Ele está falando que algumas pessoas produzem telescópios e é uma maneira deles ganharem dinheiro com essa produção. E não é a maneira como ele vê, né? Yes. But every time I hear news about our telescopes doing something, or someone making a beautiful astrophotograph with one of our telescopes, or someone making a discovery with one of our telescopes, it does put a big smile on my face, not out of pride, but knowing that the telescopes they're doing what they were born to do. Ele está falando que quando alguma pessoa, com os telescópios que ele produz, faz alguma descoberta, faz uma observação, traz um sorriso para ele, né? Pela satisfação, né, desse resultado. Yes. And I'm just happy to participate in that. So. E ele fica feliz em participar nisso. A Nicolinha sends 2 messages to you. Okay. The first one is this: what do you think about the kids that popularize science, make outreach? Oh, I think that kids being involved in science is amazing because something special has happened in young people that do this kind of work. They have decided that at a very early age to follow the mission of finding out more about the universe and sharing that information with others in an inspiring way. It is very, very special for a young person to do. Ele está falando que é fantástico isso, né? As pessoas que, desde muito novas, né, já decidem a compartilhar esse conhecimento e conhecer, e isso aí também muda elas, né? Então ele acha fantástico isso. Yes. You see, go ahead. She asked me to say to you that you are very special in her life.
Well, thank you, Nicolina. I am also very, very inspired by you. I know that you're only 9 years old, but what you have come to understand and the way that you're sharing your enthusiasm is somewhat is similar to someone that is mature and has taken on an immense responsibility. But I also understand that it is making more energy for you and more enthusiasm for you. And we really hope that in your adult life that you go on to become a space explorer or a great astronomer or do something that is changing the life of the world. Ele está falando que é fantástico você com 9 anos de idade está fazendo o que você faz, né, essa divulgação, e ele acredita que você, quando estiver na vida adulta, vai ser uma grande exploradora espacial, vai ser uma grande astrônoma e vai trazer contribuições, né, para a gente. Yes, I hope to live long enough to see that happen. So. Ele espera viver bastante para poder ver isso acontecer. We have 2 more comments, okay? Okay. One is from Monique, that you know from our group. Monique. Ela está muito grata. She is very grateful for you. Yes, I'm grateful to participate. I'm not I'm not trained as an astronomer, or I did not have the education that maybe other people might have in astronomy or telescope making. I just made that part of my life. I decided to do that at a young age. And so I feel very, very fortunate and grateful that I was able to do what I did. And it has been an amazing journey. It really has. And it's something that I know that anyone can do because I did it. Ele está falando que ele é muito grato por isso, né? É muito afortunado, porque ele não teve a formação na área, né? Mas mesmo assim ele conseguiu fazer o que ele fez, né? Ele chegou, então ele deseja o mesmo para todos, né? And I have a last questions, okay? Okay. From you, from Byron Oliveira, how Byron? that he can enjoy better the beauty of the universe. Does Byron live in Brazil? I believe so. Você é brasileiro, né, Byron? Você vive aqui no Brasil, né? O sobrenome, his surname is Brazilian, Oliveira. Okay. I believe that he is in Brazil. First off, I think a great way would be to get in contact directly with Marcello and to get involved in his astronomy education programs. Marcello is doing a fantastic job. We are happy to participate with him in a small way. But you need to be out where you can observe the stars. It can begin in your backyard, at your own home, to observe bright stars, planets, the moon. Then try to find a binocular or something small so you can observe them in more detail. And then when you can, make the effort to join up with Marcello because he will either have you attend one of his events in his location, or he will be able to help you find something that you can have this experience all to yourself. The only thing you have to do, Byron, is you have to ask. That's it. Just keep asking, keep going. Ele está falando que para você ir para o seu quintal, observar o céu, se você conseguir um pequeno instrumento, um binóculo, você vai conseguir observar com mais detalhes. E pela gentileza dele, ele pediu para você procurar a gente também, que a gente pode também te orientar aqui no Brasil, né? Mas o importante é que você se sinta motivado, né? He said that he lives here in Brazil. No, that's one. He's very lucky. He's very lucky. So, yes, definitely, Byron, get in touch with Marcello and his team and this group of students. Your life will change. Está falando para você
novamente a gentileza dele para procurar a gente, que sua vida vai mudar, né, com essa perspectiva, né? E eu recebo one more, Scott. Okay. É a Débora que está perguntando Deborah, okay. what is the most grateful part of your work? Qual é a parte mais prazerosa, né, do trabalho dele, né? Okay. I was not going to tell the story. I talked with Marcello a little bit before. I'm not going to reveal this person's name because it's a very personal experience. But I am getting to know a person that was kidnapped. And this person that was kidnapped was able to, this person that was kidnapped was someone that understood the stars, knew about some things about the Milky Way, and knew some things about astronomy. And she loved the stars. And she was released by her captors because every night where she was, which was in a distant place, okay, far away from city lights, every night she could see the Milky Way and she could see the stars, and she talked to her captors about what was up in space. And with each thing that she talked about, they would start to ask more questions, okay? And they started to understand her as not as someone that was somehow less than they were, but someone that could teach them something about the universe they live in. And it's for that reason that she was saved. Wow. And did not hit, a bad end to her life. Ele está falando que ele citou um caso, né, de uma pessoa que foi sequestrada, né, enquanto estava no seu cativeiro, né, com as pessoas que a sequestraram, ela tinha a oportunidade de observar o céu à noite, né, estava afastado dos grandes centros, e as pessoas que a sequestraram, vendo ela, né, observando o céu, se maravilhando, começaram a conversar com ela sobre, né, ela começou a falar com eles sobre o que ela estava vendo ali no universo, e isso fez com que essas pessoas que a sequestraram vissem como uma pessoa diferente, uma pessoa especial, e isso que levou a que ela fosse solta. Scott? So, yes? No, okay, please. Yeah, yes. Okay. So what am I most grateful for? Okay. I'm most grateful that people, no matter who they are, no matter if they're your enemy, okay, if you can express these concepts that we've been talking to you about through this whole conference, okay, with others, you can get them to look up, and positive things will happen. Good things will happen. And that is in a life that maybe we are searching our whole lives for what is good and what we can do to make the world better. This simple thing of sharing your feelings and your ideas about connectedness with the universe really can make a big difference. Can really make a big difference. I'm very grateful that this works. Okay, this works. It's not something you buy in a bottle. It's not some new clothes you get or some new car you can drive or the big house or how much money you make. That does not matter. Okay, what matters is that you understand you are connected to the whole universe and that you can share that view. Ele estaria grato, né, pela apresentação que ele fez, ter inspirado, não importa se é um inimigo ou quem for, né, ter inspirado, né, vocês, né, a também compartilhar essa visão do universo, que a gente está conectado com o universo, né, e de alguma forma poder mudar, né, a vida de vocês, né. Então, thank you very much, Scott, for your participation. Thank you very much. Fantastic. I'm clapping for all the audience here. Okay. Thank you. It was fantastic. But I'm grateful that you have asked me to join you in these things, Marcello. It's very much a deep honor. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. E daqui a pouquinho a gente continua com a participação do Tom Field. Thank you, Scott, very much. Okay.